morning everybody. I cordially welcome you to the today's online class. I am Mr. Renukappa, lecturer in commerce, Government Independent Girls College, Sagara. Today I am going to deal with the subject of business studies. In this subject I am going to deal with the second chapter, that is forms of business organization. So till now we know the meaning of business, features of business, objectives of business, and the various risks faced by the businessman while doing his business. After having the minimum knowledge about business, a person or when a person planning to start a new business or intending to expand his business activities, immediate question before him is to selection of the suitable form of business organization. While selecting a suitable form of business organization, he has to weigh or evaluate the merits and demerits of each available forms of business organization. The usual forms of business organization available to the businessman to start his business are sole proprietorship form of business organization, Hindu undivided family business, partnership firm, cooperative societies, and joint stock companies. Let us now discuss with the first form of business organization, that is sole proprietorship. The word sole means only, proprietor means owner. So it is very simple. The sole proprietorship means single owner operated business. Let us know the meaning of sole proprietorship. Sole proprietorship, it is a form of business organization. It is a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who receives all profits and ಬೇಸ್ ಆನ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರನ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಈ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್, ಇದು ಯಾರು ಮಾಲೀಕರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, an individual owned by an individual. That means he only contributes the capital which is required by the business. So the person who introduces the capital, who is called as owner. So which is owned, managed. That means that individual person only manage all activities or day-to-day activities of the business, and also controlled by such person only. That means what are the do's and don'ts is to be decided by the owner. That person who receive all profits and bears all risk. That means if the business is succeed, he only receive all profit realized from it. Suppose if the business fails, the risk of loss is also to be borne by him. So the analysis of this definition or meaning, we comes to conclusion that the sole proprietorship is a form of business organization which is established by an individual or a single person who introduces his own capital, uses his own managerial talent, and control all activities of the business. And whatever the result of the business, it may be profit or it may be loss, entire thing is goes to his shoulder. So that is what we call sole proprietorship. The best example for sole proprietorship is the retail shop, medical shop, stationery shop, then what we call jewelry shop, where personalized services are required. Totally we say that
the sole proprietorship firm is suitable for small business where personalized services are needed by the customers. So that is the meaning of the sole proprietorship. Then once we know the meaning of the sole proprietorship, the next aspect before us, what are the basic features of sole proprietary form of business organization? The first feature is ease of formation and closure. Ease of formation and closure ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಮುಚ್ಚಾಕ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ? Particularly in case of sole proprietary concern, there is no separate law which regulate or govern the sole proprietor business. Therefore, as per the wishes of the owner, he can start the business as and when he desires. There are no legal formalities are to be followed. Even registration is also not compulsory. At the same time, suppose he is not willing to continue the business, then he can close as and when he desires. Or we say that both the formation as well as closure of the sole proprietary concern is very simple job. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೀವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾನೂನಿನ ಅತಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಇವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅದು ಸುಲಭ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಫೀಚರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. As we know that sole proprietary business is owned by a single person. As he is a single owner, he only assumes all risk of loss in case of failure of the business. And at the same time, suppose if there is a profit or if there is a success of the business, whole profit is also goes to him. That means he is only the person, he is only responsible for profit or loss of the business during that particular period. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ, ಅವನೇ ಓನರು, ಅವನೇ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ. ಅದು ಎರಡನೇ. ಮೂರನೇ ಫೀಚರ್ಗೆ ಬಂದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ in case of a sole proprietorship, both business and owner are one and the same. Both business and owner are one and the same. Therefore, the owners has the unlimited liability. Unlimited liability means where the business is under heavy loss. If the business properties are insufficient to pay off the debts of the business, then owner is responsible to repay the debt even by using his personal properties. That is what we call unlimited liability. ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ನಷ್ಟನ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ. ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಓನರ್. He only control all activities of the business. He is only the person who is responsible for taking all decisions which are affecting to the business. Therefore, we say that the sole proprietary business is controlled by the owner only. ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್
point of view, both owner and business is one and the same. The business has no separate identity from its owner. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಶುರುವಾಗೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. Therefore, in business studies, from the point of view of ownership, we absolutely say that there is no separate entity. That is about the features of the sole proprietorship. So, I will recall the memory of the features. Number 1, ease of formation and closure. Second one, sole risk bearer and profit recipient. Third one, unlimited liability. Fourth one, control. Fifth one, no separate entity. So these are the basic features of sole proprietary concern. Then we move on to the next concept, merits of sole proprietary concern. Merits of sole proprietary concern. The first one is quick decision making. In case of sole proprietary concern, there is only owner. As and when need arises, he can take the right decision in right time without waiting for the guidance of other people. He need not consult outsider for taking any decision. Therefore, it offers the freedom to the owner to take the right decision in right point in time. It enables him to make use of all available marketing opportunities. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Confidentiality of information. That means confidence is must for the success of every business. Particularly in case of sole proprietorship, there is only one owner, and he is a single person. He can maintain confidence or secret of the success of every business. He is not going to leak out the basic or important information to the outsiders. So that is possible only in case of sole proprietorship. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕರಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ನೇರ ಉತ್ತೇಜನ. Particularly in case of this form of business organization, there is only one owner. If he works hard, the entire benefit goes to him only. So as and when he receives a handsome profit, it motivates him to do work hard. Is it not? There is a direct correlation between effort and reward. If you put high effort, he will get handsome profit. So that is possible only in case of sole proprietorship, because there is no other person to share the profit. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, sense of accomplishment. Particularly in case of sole proprietary concern, there is only one owner. Where he discharges work with wholeheartedly, certainly he will achieve something, or he achieve success in the business. As and when he achieves success in the business, it creates a sense of accomplishment in the owner. It gives a more satisfaction to him. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ
ತೃಪ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here as it is sole proprietor concern, there is no separate law to regulate the sole proprietary concern. As there is no separate law, we need not to follow any hard rules or very strict rules to form the sole proprietary concern. That means it can be simply formed just by obtaining the license. Even registration is also not compulsory. At the same time, closing, where the owner wants to close down his business activities, then also he need not to follow any rules or any regulation. He can close the business as and when he desires. ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಮುಚ್ಚಾಕೋದು ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಾಗಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಶೀಘ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತೇಜನ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are all the basic merits of sole proprietorship. Then demerits. So though it has a various benefits, it is also not free from limitations. Then what are the basic limitations of this sole proprietary concern? Let us now the first demerits of sole proprietary concern is limited resources. Limited resources ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ. Here, in case of sole proprietorship concern, there is only one owner. He only responsible for contributing all required amount of capital out of his savings or borrowing amount from the friends, relatives, etc. What extent he can contribute the huge amount of capital? Because banks, financial institutions hesitate to grant long-term loan facilities to the sole owner. Therefore, he cannot pooling huge amount of capital required by the business. Therefore, his business always remains on small scale. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಇವನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. Here particularly to run the business, the owner must have different managerial talent, like financial management skill, purchasing skill, marketing skill, and other various skills needed by business. But to what extent we can find all these qualities in a single person? It is very difficult. Therefore, as he is a single person, he cannot possess all requisite qualities with himself. He cannot manage the business on his own life. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಚಾತುರ್ಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸಾಲ ತರಬೇಕು, ಹಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ತರಬೇಕು,
ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The liability of the sole proprietor is always unlimited. That means in case of failure of the business or in case of heavy loss in the business, the sole proprietor himself responsible to repay the debt even by disposing his personal property when the business properties are insufficient to pay off the debt. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ನಷ್ಟನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದೇ. ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಆ ನಷ್ಟನ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. therefore it prevent the owner from taking more risk to expand his business activities. Then fourth one, limited life of business concern. Limited life of a business concern. ಇದರ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ, particularly in case of sole proprietary concern, we know that both owner and business are one and the same. Both owner and business are one and the same. Any death or insolvency or lunacy of the proprietor may result in closure of the business unit. That means ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮಾಲೀಕನ ಸಾವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ healthy existence of the owner. If any bad events like bankruptcy, lunacy or continuous illness arises on the part of the owner, the business is going to be closed down. That is limited life of a business concern. Then last one, suitable only to small business. Suitable, that means a sole proprietary form of business organization is suitable only to small business concern. ಯಾಕೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Then the question before us, as he has limited capital, limited managerial ability, how can he expand his business activities on large scale? That is certainly impossible thing. Therefore, this form of business organization is always runs on small scale. ಇದು ಇವನ ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಇವನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸೂಟಬಲ್, ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾದರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ concern. Again I will recall the memory of the points of demerits. That is, first one is limited resources, ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ. Then limited managerial ability, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Then ಮೂರನೇದು unlimited liability, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. Then limited life of a business concern, ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತ. Then suitable only to small business, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೋಗ್ಯ. So these are all the limitations of sole proprietorship concern. So now again conclude that till now we know the meaning, features, merits and demerits of the sole proprietorship concern. Particularly on this topic, we may find 3 questions. One question for 1 mark, one question for 2 mark and one question for 4 mark. There is a chances of question for 7 marks on this chapter. 1 mark is who is sole trader or is the meaning of sole proprietor.
Then write any one feature or give an example for sole proprietary concern. That is 1 or 2 questions, 2 marks question. Then 4 marks question, explain any 4 features or explain any 4 merits or explain any 4 demerits of the sole proprietor concern. So this is about the sole proprietary form of business organization. Thank you.